হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে দেখাবো আপনারা কিভাবে ডিজেবল অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের জন্য আপিল করতে পারবেন। তো সর্বপ্রথম আপনাদের ক্রোমে চলে যেতে হবে অ্যান্ড আপনারা এরকম একটা মেল দেখতে পারবেন, ইউর অ্যাকাউন্ট রিসেন্টলি ক্লোজ, ইউ উইল রিসিভ ইউর ফাইনাল পেমেন্ট ডিউরিং দ্য নেক্সট সাইকেল। মানে আপনার ডলারটা যদি $10 উপরে থাকে তাহলে আপনি ডলার পাওয়া যাবেন আপনার অ্যাডসেন্সে, যদি $10 উপরে থাকে। আর এখানে বলা হয়েছে যে দেখতেই পারতেছেন, হ্যাজ বিন ডিজেবল। সো এখানে আপনারা এসে এখানে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর আপনাদের এরকম একটা পেজে নিয়ে আসবো অ্যান্ড এরকম প্রশ্ন আপনারা পাওয়া যাবেন। এই যে এখানে আপিল ফর্ম আছে, এখান থেকে আপিল ফর্মে চলে যাবেন। এখানে আপনার যে অ্যাডসেন্সের নেমটা দিয়েছিলেন সেই অ্যাডসেন্সের নেমটা আমি দিছিলাম এখানে আপনার পাবলিশার কোড, এই যে এখানে যে কোডটা আছে এটা আপনি দিয়ে দিবেন। অ্যান্ড ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন। এখানে example URLs or app ID where you have placed your site your ads. এখানে নো দিয়ে দিবেন। অ্যান্ড সো এখানে আসার পর আপনারা এখান থেকে আপনার যে চ্যানেলের লিঙ্কটা আছে সেটা দিয়ে দিবেন। এখানে চ্যানেলের লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন, এখানে নো দিয়ে দিবেন। এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে হাউ ডু ইউজার গেট ইউর সাইট মোবাইল অ্যাপ অ্যান্ড অর ইউটিউব চ্যানেল, হাউ ডু ইউ প্রমোট ইউর কন্টেন্ট। সো এখানে দেখেন হাউ ডু ইউজার অ্যাক্সেস ইউর সাইট মোবাইল অ্যাপ। সো এখানে প্রশ্নটা দেয়া আছে ইউজার রিচ মাই কন্টেন্ট ভিয়া গুগল সার্চ ইঞ্জিন ইনক্লুড গুগল ব্রিং অর ইউটিউব চ্যানেল and other YouTube features. Some traffic reaches via social also including Facebook, Instagram and Twitter. এখান থেকে এটা কপি করে নেবেন, কপি করে এখানে আনবেন, আনার পর এখানে পেস্ট করে দিবেন। আপনাদের 1 নম্বর প্রশ্নের উত্তর কিন্তু হয়ে গেছে। এখানে একটু ভুল হয়েছে, এখানে আমার পাপ সহ নেওয়া লাগবে, আপনারাও পাপ সহই নেবেন। অ্যান্ড এখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন করছে হ্যাভ ইউ অর সাইট মোবাইল অ্যাপ অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল এবার ভায়োলেটেড দ্য অ্যাডসেন্স অর অ্যাড ম্যানেজার প্রোগ্রাম পলিসিস অর টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন, ইফ সো হাউ। এখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে আমাদের 2 নম্বর উত্তরটা দেয়া আছে। এখানে আমরা 2 নম্বর উত্তরে হ্যাভ নট হ্যাড এনি ইনভ্যালিড ক্লিক অ্যাক্টিভিটি বিফোর দ্য this violation also due to my mistake and happened unknowingly or due to negligence I don't। সো এখান থেকে এটা কপি করে নেবেন। আমি সব কিছু ধরেন ডিসক্রিপশনে বা কোনোভাবে না কোনোভাবে আপনাদের লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো, আপনারা সেখান থেকে কপি করে খুব ইজিলি দিতে পারবেন। এখানে আনার পরে এখানে পেস্ট করে দিবেন। অ্যান্ড তৃতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হোয়াট ওয়াজ দ্য রিজন ফর ইনভ্যালিড অ্যাক্টিভিটি অন ইউর সাইট মোবাইল অ্যাপ অ্যান্ড or YouTube channel. Please provide detailed information about all specific reasons that you have believed to be relevant in your case. So এখানে 3 নম্বর প্রশ্ন দেখেন what was the cause of the invalid activity on your site mobile apps and or YouTube channel. Please give me complete information about all the special reasons related to your case. So এখানে 3 নম্বর উত্তর দেওয়া আছে from my point of view the main reasons for my account rebooked might be the might have done some invalid click or activity or there might be some people who don't have proper knowledge
on how was not complete. সো এখান থেকে আসার পর এখানে আইনে আপনারা কপি পেস্ট করে দিবেন এন্ড এখানে হোয়াট চেঞ্জ উইল ইউ implement to help improve at traffic quality on your site mobile app. First of all, really apologies apologic for an unlikely activity and condemn like these activities and also for those mistakes which happened by analogy and my negligence. Further no, I assure AdSense to be AdSense partner. I start using AdSense partnership about a month ago and tried my best to do and build activity. If my AdSense is restarted, I will do everything according to AdSense policy and try to get from any invalid click which any term and condition. So এখানে আমরা এসে পেস্ট করে দিব এখানে লাস্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা প্লিজ ইনক্লুড any data from your site mobile app and or YouTube channel traffic logs or reports that indicates suspicious IP address refers or request which could explain invalid activity. So এখানে লাস্ট প্রশ্নের উত্তরটা দেয়া আছে ডিয়ার গুগল দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট ইজ যাদের থাকে আপনারা কপি করে নেবেন কপি করে পেস্ট করে নেবেন এনআইসি পেস্ট করে নেবেন এন্ড আই হ্যাভ রিড দ্য এন্টায়ার কইরা সাইরে একটু কেটে দিবেন এন্ড সাবমিট করে দিবেন থ্যাংক ইউ submitted an invalid activity apple where is my confirmation email if you don't see confirmation email in your inbox please check your spam folder in case it was inadvertently placed there if you don't locate the message there it's possible that the email address submitted in your apple was invalid in this case please resubmit your apple with a valid contract email অর্থাৎ আপনারা এখান থেকে জিমেলে চলে যাবেন জিমেলে যাওয়ার পর আপনারা আপনাদের এইগুলা দেখতে পাবেন এখানে জিমেলে আসলেন এন্ড এই যে 3টা 18 15টা 18 কিন্তু দিছে invalid activity apple which invalid account invalid traffic how তো আমাদের অ্যাপেলটা তারা গ্রহণ করছে এন্ড আমাদের শীঘ্রই তারা জানাবে আমাদের এক্সচেঞ্জটা কি তো আমাদের কিন্তু অ্যাপেলটা হয়ে গেছে আপনারা এইভাবে খুব সহজে অ্যাপেল করে নিতে পারবেন তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই দোয়া করি